Hi friends, this is Vinodambi. Friends, most of our students are coming to English medium from rural areas and we are trying to make a simple videos that they can understand. We will explain in Marathi where there are problems for understanding. In today's video, we will see the 10th lesson cell and cell organelle in class 8th. In this first part of video, we will look at the cell and the components of the cell. First, can you recall? Question number 1. How many types of cells are found in living organism? The two types of cells are present in a living organism, that is a prokaryotic cell and a eukaryotic cell. Question number 2. Which instrument had you used to observe cells? We use compound microscope and electron microscope to observe cell. Last year we studied that cell is the structural and functional unit of living organism, and according to their functions cells of different sizes and structures are found in different organs. म्हणजेच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये वेगवेगळ्या ऑर्गन्समध्ये त्यांच्या फंक्शननुसार वेगवेगळ्या सेल्स आढळतात. एक्झाम्पल्स: These are the different types of cells present in human body. Now, next part is structure of cell. Observe the following picture. दिलेल्या दोन्ही पिक्चरमध्ये प्लांट सेल आणि ॲनिमल सेल्स दिलेले आहेत. दोन्ही सेलमध्ये अनेक सेल ऑर्गॅनेलिज दिले आहेत. त्यामधील काही ऑर्गॅनेलिज दोन्ही सेलमध्ये कॉमन आहेत, तर काही ऑर्गॅनेली दोन्ही सेलमध्ये वेगवेगळ्या आहेत. The chart below gives information about the component of animal cell and the plant cell. Now here, cell membrane is present in animal cell as well as in plant cell. Cell wall is absent in animal cell but present in plant cell. Lysosome present in animal cell but absent in plant cell. Plastid absent in animal cell but present in plant cell. Nucleus, vacuoles, Golgi complex, mitochondria are present in both animal and plant cell. Now next part is component of cell. First component is a cell wall. It is found around the cell of algae, fungi and plants. Animal cells lack of cell wall, means animal cell do not have cell wall. Cell wall is an elastic and strong coat around the cell membrane. Cell walls mainly composed of carbohydrates like cellulose and pectins, but sometimes as per the need of polymer like lignin, suberin, cutin are added in the cell wall. Functions of cell wall: it support to the cell and it protect the cell by preventing entry of excess water in the cell. Now see the structure of cell wall. Cell wall is organized into two major layers. First is primary cell wall and second is the middle lamella. Primary cell wall is made up of hemicellulose, pectin, cellulose, microfibers and soluble proteins. Next, second is plasma membrane, or we called as a cell membrane. It is thin, fragile and elastic covering around the cell. It separates the cell component from outer environment. Plasma membrane is said to be a selectively permeable membrane because it allows some substance to enter the cell while prevent other substances. Example: water, salt, oxygen and nutrients enter the cell and CO2 exits the cell. म्हणजेच प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमधून काही युजफुल सबस्टन्स सेलमध्ये एंटर करू शकतात, तसेच नको असलेले सबस्टन्स सेलमध्ये प्रवेश करू शकत नाही. Now see the structure of a plasma membrane. Plasma membrane is made from lipid bilayer, that is a phospholipid bilayer. Protein molecules are embedded in the two layers of phospholipid. Carbohydrate chains are connected with that proteins.
Plasma membrane is a selectively permeable membrane. Now next is can you tell how do substance travel in the cell? And answer is the substance travel in the cell by two ways. First is that consume cellular energy, and second is that don't consume cellular energy. Now first is activities that consume energy, म्हणजे ह्या प्रोसेससाठी सेल एनर्जी खर्च करते, त्यांना आपण ॲक्टिव्हिटीज दॅट कन्झ्युम एनर्जी असे म्हणतोय. इन दॅट फर्स्ट इज endocytosis and second type is exocytosis. Now first endocytosis means, endo means inside, to gulf or engulf food and other substances from outer environment is called as endocytosis. एंडोसायटोसिस म्हणजे फूड सबस्टन्स सेलच्या बाहेरून सेलच्या आतमध्ये एंटर होतात. एक्झोसायटोसिस, एक्झो मीन्स आउटसाइड म्हणजे बाहेर, टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल्स आउट ऑफ द सेल, दॅट इज एक्झोसायटोसिस. एक्झोसायटोसिसमध्ये वेस्ट सबस्टन्सेस सेलमधून बाहेर टाकले जातात. नाव प्रोसेस दोज दॅट डोंट कन्झ्युम सेल्युलर एनर्जी, म्हणजे ह्या प्रोसेससाठी सेलला एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करावी लागत नाही, त्यांना आपण प्रोसेस दोज दॅट डोंट कन्झ्युम सेल्युलर एनर्जी असे म्हणतोय. त्याच्यामध्ये दोन टाईप आहेत. फर्स्ट आहे diffusion. Diffusion means entry or exit of a small molecule like O2 and CO2. ज्या मॉलिक्यूलची साईज खूप छोटी असते असे मॉलिक्यूल सेलमध्ये इझिली एंटर करू शकतात आणि ह्या प्रोसेसला आपण डिफ्युजन असे म्हणतो. नेक्स्ट ऑस्मोसिस, द ट्रॅव्हलिंग ऑफ वॉटर फ्रॉम ए पार्ट विथ मोर वॉटर टू ए पार्ट विथ लेस वॉटर थ्रू प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ॲज अ ऑस्मोसिस. जेव्हा हायर लेवल टू लोअर लेवल वॉटर ट्रान्सपोर्ट होते त्यास आपण ऑस्मोसिस असं म्हणतो. ऑस्मोसिसमध्ये तीन पॉसिबिलिटीज आहेत. इन दॅट फर्स्ट इज अ आयसोटोनिक सोल्युशन. हियर आयसो मीन्स सेम, मीडियम आउटसाइड अँड इनसाइड द सेल हॅज द सेम proportion of water. Water doesn't go in or out of the cell. This is a isotonic solution. जेव्हा सेलच्या आत व बाहेर वॉटर प्रपोर्शन सेम असते तेव्हा वॉटर सेलच्या आत जात नाही तसेच बाहेरही येत नाही, त्यास आयसोटोनिक सोल्युशन असे म्हणतात. सेकंड इज हायपोटोनिक सोल्युशन. हियर हायपो मीन्स लेस, द सेल हॅज लेस वॉटर दॅन द आउटसाइड मीडियम, सो water enters the cell. This is called as a endosmosis. Endo means inside. जेव्हा सेलच्या आतमध्ये सेलच्या बाहेरपेक्षा कमी वॉटर असते तेव्हा त्यास हायपोटोनिक सोल्युशन असे म्हणतात आणि त्यालाच एंडोस्मोसिस असे सुद्धा म्हणतात. बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस सेल बिकम्स टर्जिड. एक्झाम्पल, इफ रेझिन्स आर केप्ट इन वॉटर दे स्वेल अँड बिकम्स टर्जिड. आपण दुकानामधून आणलेले मनुके जर पाण्यामध्ये ठेवले तर दुसऱ्या दिवशी ते तुम्हाला टर्जिड झालेले दिसतील. दिस प्रोसेस किंवा दिस एक्झाम्पल इज अ हायपोटोनिक सोल्युशन. नेक्स्ट थर्ड इज अ हायपरटोनिक सोल्युशन. हियर हायपर मीन्स मोर, द सेल हॅज अ मोर वॉटर दॅन द आउटसाइड मीडियम, सो वॉटर कम्स आउट ऑफ द सेल. दिस इज कॉल्ड ॲज अ एक्झॉस्मोसिस. जेव्हा सेलच्या आत सेलच्या बाहेरपेक्षा जास्त वॉटर असते तेव्हा त्याला हायपरटोनिक सोल्युशन असे म्हणतात आणि तेव्हा सेलमधून सेलच्या बाहेर वॉटर येणार, त्या प्रोसेसला आपण एक्झॉस्मोसिस असे म्हणतोय. बिकॉज ऑफ एक्झॉस्मोसिस सेल बिकम्स श्रिंक. इफ प्लांट सेल ऑर ॲनिमल सेल इज केप्ट इन हायपरटोनिक सोल्युशन, वॉटर कम्स आउट ऑफ द सेल by the process of exosmosis and there is a contraction of cytoplasm. This process is called as a plasmolysis. Now last component of cell is a cytoplasm. Cytoplasm is the fluid between plasma membrane and a nucleus.
It is moving and sticky substance. Many cell organelles are suspended in the cytoplasm. Cytoplasm is the medium for the cellular chemical reactions. The part of cytoplasm other than organelles is called as a cytosol, and cytosol store a vital substances like amino acid, glucose and vitamins. In animal cells, cytoplasm is more granular and dense, while in the plant cell it is thin and mostly pushed towards a periphery due to a large vacuole. Now, this is how we saw the structure of cell and component of cell in this video. We will see the rest of cell organelles in the next video. Thank you.